ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರಿಗಳ ಗಡಿ ನಡೆದೊತ್ತನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾಡೋಣ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿ ನಿಕ್ಲ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತೂಪರು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಇಂಡಿಯಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತೂದಿತ್ತರು. ಸೊ ಅಮೇರಿಕದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಉಳ್ಳೇಟ್ ಬಂಡ ಅಮೇರಿಕದ ದುಂಬು ಎಂಚೇತನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಚೇತನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿರ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತೂದು ಬಲಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಏನೇನ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ತೇನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಂಡದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಅಂಚೆನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಚಾನಲ್ನ. ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ತೂನಾಗ ಸುರುಕಿನಿಗೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ಲೇ ಪೋಯ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸಮ ನನ್ನವರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಬೋದು ವರ್ಕ ನಂದತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಂಡದು ಒಂಜಿ ಬೋದು ವರ್ಕ ಅಮೇರಿಕಾ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತೋಲಿ USA ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಸೊ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದಾದೊಂದು ತೂಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ 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 ಪಂಡನೆ ಒಂಜಿ USA ಒಂಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ನೆನಪು ನಮಗೆ USA ಅಮೇರಿಕಾ ಅದ ಪೋಯ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಮಾತು ದಿಕ್ಕಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂದು ಗೈಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೀಪೇರು ದಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ಖಾಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ತೂಯರೆ ಪಡೋದು ಪೋಪುನ ನಿನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿದಕ್ಲು ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆಕಲ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆತನಾಗದಾದ ಪಂಡ ಆ ಅಕಲ್ನ ಆ ಕಂಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮಾತ ಕಂಟ್ರಿದಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕಂಟ್ರಿದ ನೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನೆಟ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಕ ಅಮೇರಿಕಾದಾಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ. ಓಕೆ, ಉಲೈ ಗೊತ್ತುಕ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಬೋಯರ್ ಉಂಡು Exactly, you're a pro. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ Go ahead. Thank you so much. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಬುಳ್ಳು ಅಂದು ಪೋಪುಂಟುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಒಣ್ಣ ಸ್ಟಕ್ ಅದು ದಂಚು ತೊಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತೊಂದರೆ ರಂಜನೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನಡಪೇರೆ ಬುಡುಪುಜೇರಾನು ನೆಟ್ಟೆ போயிறேன் ಅವೇ ತಿರ್ಕು ಮುಚ್ಚಿ ತಿರ್ಕಲೇಕ ಬರೋ ಪಿಂಟೊಂದು ಪಟ್ಟೊಂದು ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಈ ಪದ. Mobility was dramatically expanded by the emergence of the jet age. Air travel changed our perspective of the world below as it became more affordable, resulting in a world in which we more readily impacted one another. The dawn of the space age brought new perspective. The Saturn V rockets that powered Americans to the moon helped us see our world from afar for the first time, allowing us to witness how beautiful our world is. The digital age brought personal computing and the internet into the offices, homes, and hands of people around the globe. Envisioned and developed by American dreamers, the internet makes it possible to share ideas far and wide, nearly instantaneously. There are 3.2 billion computers built into the smartphones that fit in the pockets and palms of people everywhere. Immediate access to information has created a new world that continues to change the way we live, conduct business, and envision tomorrow. Freedom affords us the opportunity to dream, to share, and to create. Invention depends upon bold ideas, unwavering ambition, and the relentless pursuit of a dream. Alexander Graham Bell's telephone single-handedly changed the language of human contact, along with our perception of the modern world, bridging distances that had once kept us separated. At the 1893 Chicago World's Fair,
Nikola Tesla illuminated the world as audiences witnessed a new technology, the alternating current, another American invention that now electrifies our world. each other. And so figuring out how to grow things in a much more harsh environment in space is going to help us. ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂದೋಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಲೆವೆಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಬಟ್ ಮೂರು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋನಿಡ ಯಾವತ್ತ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಕಂಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೋಜಾರೆ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನು ತೋಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಣ ಹಿಂದೂರಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಮುಗಿಂಡು ಅಡಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಹಂಚಿಗುಂಡ ಗೊತ್ತು ತೂಕದ ಅದನ್ನು ಮೂಲ್ ತೂಲೆಕಾಯಿ ಸುಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು. Australia and in Spain as well. It shows you a map of our satellites and which satellites are currently receiving data. And then if we follow to this side of the room, we come right over here and we take a look at this back wall. At that back wall, you will see a picture of Mars taken in February 2021. So if you were to land on Mars right now, that's what it would look like. It doesn't look like the exact type of place I would want to live in. It's a little humble and barren. But hey, if you have any other questions, please feel free to ask me. Also, just so you know, this is the one replica of this rover. And outside powered SpaceX Falcon 9 rocket is also a 1-to-1 scale. ಒಂದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ರೀತಿ ಯಪ್ಪ ಏಟುದೊಂದು ಬನ್ನೆತ್ತಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಡೆಮೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತೋಜೋಡತ್ತವ ಡೆಮೋ ನೀವು ಸತ್ಯ ರಾಕೆಟ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊನತ್ತು ದೀಪಿರ ಸೂಪರ್ ಅದ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯು ಎಸ್ ಎದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಲಾಂಡ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯ್ ಯು ಎಸ್ ಎದ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಓಕೆ. ಗೈಸ್ ಹೆಂಚೆತ್ತನು ಗೈಸ್ ವ್ಲಾಗು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಂದು ಅದ ಬಣ್ಣ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಇಟ್ರೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ದಯ ಬಂಡ ಇಂಚನೆ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪನು ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಪ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಐತಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ಸ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಮಾತ ತೂಲೆ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಅದೊಂದು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬರೀತೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ಆತ ಬಂದೊಂದು ನಿಖಿಲ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಸೈನ್ ಇದ್ರಿಲ್ಲ ಮಾತ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಅದು ಬೋರ್ ಅಣ್ಣ ಗಂಡದ್ದು ನಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೊಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆತನ ಮಾತ ತೂಲೆ ಬೋರ್ ಮಾತಾಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಪೋದೆ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ನಿಖಿಲ ಮೋನೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹತ್ತು ಪಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮೂಲ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.